wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to Indofood Mandiri University Virtual Learning again. So today we continue our materials still related to the presentation. Ya, kemarin udah belajar bagaimana mulai presentasi, and then we also learn how to highlight, how to give stress, how to translate, transaction, yeah, transaction between one slide to another slide or one part to another part. Ya, nah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita with engaging your audience. What is the meaning of engaging your audience? Itu bagaimana cara kita itu bisa berkomunikasi dengan para audiens kita, ya, dengan para pendengar kita. So here there are some tips given by this book. The first one katanya, you can give rhetorical questions. Ya, jadi bisa berikan pertanyaan ya langsung kepada si audiensnya dengan mengatakan, are we satisfied with this product? Do we really want to downsize? Is this company growing fast enough? Can we afford to ignore this problem? Itu biasanya di awal presentasi itu bisa juga kita awali dengan pertanyaan sehingga para audiensnya juga merasa diajak bicara ya, so they will not be boring. Itu the first tips. Jadi bisa memulai atau bisa juga di tengah-tengahnya kalian bertanya kepada audience related to the material that you have present. Okay, and then the second one, don't forget to offer clarification. Jadi jangan ngoceh aja sendiri gitu ya. So you can ask your audience dengan kata, is that clear? Udah jelas gitu, atau are there any question about that? I'm sure some of you want to take me up on this. Saya tahu kayaknya kalian ada yang ragu deh di sini, ya kan? Gitu. Nah, so you can ask for the clarification. Itu tips yang kedua. Dia bilang juga supaya engage, supaya si audiensnya merasa diajak berbicara gitu ya dalam presentasinya dan gak boring. Katanya the third one, you can give directing questions. Bahkan kalian bisa bertanya langsung ke orangnya. Ya, secara langsung. Dia bilang gini, George, I know you have a lot of experience. Could you comment? Nah, bisa seperti itu. Jadi misal kalian lagi presentasi, terus misalnya materinya ini pernah disampaikan sama dosennya, ya udah tinggal bilang aja, iya kan, betul kan Ibu Badria sebelumnya sudah pernah dijelaskan pada topik 1, betul? Nah, so it means that you ask the people to answer you. Begitu juga dengan audience, bisa pilih salah satu orangnya, benar kan? Rizky, pada saat makalah kamu sampaikan kemarin, kamu menyampaikan seperti ini, benar kan? Nah, actually, that's a good tips to make your presentation alive supaya presentasi kalian itu lebih hidup. Okay? And then the next tips katanya creating rapport. Katanya we don't need to spend time on this. I know what you are thinking. I'm sure everyone in this room. Jadi kalian menciptakan suatu sugesti. Jadi kalian sudah menyimpulkan sesuatu sehingga nanti audiensnya mikir, oh no, saya nggak mikirnya kayak gitu, gitu ya. Nah, sometimes you do this. Actually you have done this before. Pasti sering ada temennya bilang, iya kan? Nah, bener kan? Nah, that's actually one of the tips. Kalau ada yang nggak setuju, dia pasti bilang, oh no, we're not agree with that. Jadi, si audiensnya akan merasa ter-engage. Ya. And then, the next tips, dia bilang, saying interesting facts. Jadi, silakan kasih fakta-fakta yang menarik, katanya. Nah, di tengah-tengah itu bisa diselipkan. Oh, did you know that according to a recent study, I read somewhere that statistics show that. Nah, itu lebih bagus lagi kalau berdasarkan statistik. Gitu. Jadi di tengah-tengah presentasi kalian, you can give an interesting fact sehingga audiensnya merasa, oh iya ya, masa sih gitu. Nah, that's actually will give extra point to your presentation. And then interesting example, kasih contoh yang menarik gitu ya. Acknowledge. I'm sure you don't need me to tell you that. I realize you all know, sama itu. Jadi kalian tuh buat seolah-olah kata pengantar lah gitu ya. Bahwa para audiens itu kan sudah tahu Anda ini udah hebat semuanya gitu ya. And then you also need to use diplomacy, softening. Katanya, I tend to think that it seems to me that it may be a little bit difficult. Jadi agak merendah dikit lah gitu ya secara diplomasi gitu. Actually you do this when you are
presenting a product, ya, your product to your customer. Biasanya ini kalau kalian lagi presentasi jasa atau produk perusahaan kalian ke perusahaan klien gitu ya. Sometimes you do a lot of diplomacy. Okay, so here are some tips for engaging your audience. And then actually here you have exercise, the vocabulary exercise that you can do by yourself. Nanti silahkan dikerjain aja secara mandiri. Ini bukan latihannya, nanti saya akan jelaskan latihannya apa. Nah, ini dia. Visual aids, design and type. You know what is visual? Visual itu tampilan. This is a very simple one, but this is so important. Yeah, if your slide, yeah, this is the example. Yeah, if you use the presentation by using slide, sometimes it is so boring when you only see a word. Namanya aja PowerPoint. Saya nggak ngerti kenapa kadang-kadang mahasiswa nulis semua isinya PowerPoint. Padahal namanya aja PowerPoint. Poin-poinnya aja yang dibuat strong supaya power, bukan power word. Jadi kalau mau word ya udah pakai Microsoft Word aja, nggak usah pakai PowerPoint gitu ya. Nah, makanya di sini here there are some tips that when you are doing visual aids itu bantuan ya, visual itu tampilan. Tampilan dalam bantuan itu you need to concern about the design and type. Ya, so here introducing the visual, bagaimana kalian memperkenalkan visual ya, tampilan dari presentasi kalian. You can see the first slide, the second slide, the next slide, and then you check with the audience. Is that clear for everyone? Is that in focus? Makanya sebelumnya itu pada saat tampilan makanya cek dulu kan, kebaca nggak slide-nya? Itu kan sering kan dilakukan sama dosen-dosennya juga. And then you have meaning of the visual. Nah, jadi visualnya itu juga harus kalian jelaskan. Jadi misalnya ada gambar diagram, ada grafik. Nah, itu dijelasin. This is a graph which shows. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan. Ya. And then we continue to focusing attention. I'd like to draw your attention to. Jadi silakan fokuskan perhatian dari audiensnya itu terhadap apa. Jadi biasanya kalian bilang, oke semuanya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, that's actually one of the tips when you want to say or you want to make the audience focus ya on something. Jadi tinggal bilang, I'd like to draw your attention to this picture. Saya mau kalian semua coba perhatikan gambar ini. Nah, in English, you say, I'd like to draw your attention to bla bla bla. Ya, here di sini juga ada beberapa type of visual. Jadi ada beberapa contoh-contoh visual. Ya, pie chart, bar chart, shapes, flow chart, ya, organigram, picture, graphic, diagram, plan, table, ya. And then you have equipment, termasuk juga kalau ini tampilannya. You also have equipment, peralatan, and environment, lingkungannya juga. You can use board, marker, whiteboard, what's that, curtain, transparency, handout, HP ya, overhead projector, slide projector, microphone, pointer, okay, and then cassette recorder, everything here. Yeah, so you can use all the equipment and also all the type of the visual here. And then the last part, ini sama latihannya nanti bisa dikerjakan secara mandiri saja. Here you can see the last part, ada visual aid describing charts. Nah, ini bagaimana caranya kalian mendeskripsikan sebuah charts. Ya kan? Nah, ini biasanya jangan sampai salah baca. Ini kalau misalnya naik, ya chartnya naik seperti ini, itu bisa dibilang go up, increase, rise, grow, improve, get better, recover, rocket, increase, a rise, a growth, an improvement, a recovery. Ya, jadi ini artinya meningkat. This one, nih naik secara drastis, then we can say that as rocket. Ya, kalau yang ini dia turun naik. Jadi turun naik, we call it as peak. Kalau yang ini dia turun, so we say we say down. Yang ini nikung seperti ini, turun tapi turunnya seperti ini. We say that slump. Nah, kalau ini yang turun naik, turun naik, turun naik, ini adalah fluctuate. Ya, so here is the word. Remain stable, stabil, to level out, to reach a peak, to peak, a peak. Kalau turun bisa bilang to go down, to decrease, to fall, drop, deteriorate, get worse, worsen, slump, decrease,
fall, drop, deteriorations, worsening, slump. Kalau yang ini ya naik turun itu ya bahasa Inggrisnya you can say fluctuate, bottom out, reach a low point, to hit a low, a fluctuation, and then a low. Okay, speed of change. Nah, ini bagaimana kecepatan dari perubahannya. Bisa bilang rapid, rapidly, steady, steadily, gradual, gradually. Kalau slow, ya slowly. Degree of change juga ada dramatic, significant, moderate, slight. And then prepositionnya bisa pakai kata to stand at. From apa misalnya? From 100 to 50. Dari 100 menuju 50. By an increase of. Here, the last one, you say that this will result in, this will lead to, consequently, as a result, the cause, this happened because this was a result of, so therefore. Ini adalah vocab yang paling disering ya, you use when you are explaining ya your charge. Okay, here there are also exercise yang bisa nanti dikerjain secara mandiri saja, tapi bukan dari bagian latihannya. Nah, now maybe some of you still confused, Miss, jadi kira-kira mau buat apa nih latihannya? Nah, so I want you to make a visual aid. Silahkan mendesain ya a PowerPoint. Kalau kemarin kan Miss minta start presentationnya sembarangan dulu aja, topiknya terserah. Ya, nah sekarang your topic will be about Indo Global Mandiri. Ya, silakan buat PowerPoint. Ya, silakan buat PowerPoint with title Indo Global Mandiri University dengan judul Indo Global Mandiri University, minimal 10 slide. Ya, silahkan jelaskan apapun tentang IGM in English, ya, in English. So here is the example. Ini contohnya saya buat Indo Global Mandiri University. Saya pakai picture at the back side. Saya pakai gambar gedung C sama B sebagai backgroundnya. And then the second slide, saya juga masih pakai gambar gedung dari jarak jauh. Misal, what you want to explain, apa yang mau kalian jelasin. For example, you want to talk about faculty. Ya udah, tinggal ditulis saja di sini faculty. Okay, so atau misalnya you want to say facilities, up to you. Jadi topiknya terserah kalian mau jelasin apa saja tentang UIGM. Ya. Datanya itu bisa you can check on YouTube, on UIGM, IGM TV, ya kan di sana ada penjelasan tentang profil IGM. Jadi datanya bisa kalian ambil dari sana atau berdasarkan pendapat kalian sendiri juga, that's okay. So you make it. And I want you to make at least 10 ya, paling sedikit 10 lembar slide. Ya, ada 10 ya slide-nya. Okay, here is the example. Jadi boleh masukin gambar, mau pakai chart terserah. So here I also put the background of UIGM building here. Or the other one is this one. Ini contohnya, tapi ini contoh my PowerPoint ya. Ini contoh PPT ini waktu PK2MB kemarin menjelaskan tentang biro kemahasiswaan. So this is what I do. I put picture, ya, I put a lot of pictures. Saya jelasin biro kemahasiswaan itu apa. Nah, you also can say in English, University UIGM Indo Global Mandiri University is bla 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 in English ya, jangan dalam bahasa Indonesia seperti ini, dalam bahasa Inggris. Jadi this is only the example, ini cuma contoh. So you use picture or you use the diagram, organization diagram seperti ini, boleh rektornya, wakil rektor, terserah. Jadi the content is up to you. Jadi kontennya terserah kalian. You want to put the picture, ya, or you want to put everything. This is only the example. Ya, ini contohnya ada 10. And the last one, you only put thanks, that's okay. Any question, you can find me, that's okay. Okay, so once again, I want you to make a PowerPoint about Indo Global Mandiri University. Isinya tentang apa ya? Tentang IGM. Apapun yang mau kalian ceritakan terserah. Mau jelasin faculty-nya, mau jelasin facilities-nya, mau jelasin the lecture-nya boleh, mau gambar apa, that's up to you. But at least paling sedikit 10 slide. Paling sedikit 10 slide.
ya. So I want you to be so creative, ya, because using English. Ya, kita akan semua latihan bareng-bareng mulai dari starting, ya kan, highlighting kayak pertemuan kemarin, terus yang pertemuan ini engaging, bagaimana engaging sama your audience, and then visual aids, design. So you will use all, and I will ask you to present in front of your friends in Zoom meeting in English. Okay? So that's all what I want to share to you for this class. Thank you very much for listening and see you next meeting. Bye, everyone.